سلام و دوستان، امیدوارم خوب باشه. من احسانم. بریم توی این ویدیو چند تا کالوکیشن و البته فریزال وربی که قطعا میتونه تو انگلیسی کمک میکنه رو یاد بگیریم. بریم با فریزال ورب ها شروع کنیم. اولیش هست give rise to. give rise to یعنی چی؟ یعنی منجر به یه اتفاقی شدن، باعث شدن. For example, poor hygiene can give rise to serious health problems. May give rise to profound changes in the properties of substances, and in particular, alpha particles and neutrons may cause. بریم بعدی. impact on یعنی چی؟ یعنی تأثیر داشتن. For example, the financial crisis had a devastating impact on small businesses. Our world, it seems, is having a big impact on theirs. بریم بعدی. go over یعنی چی؟ یعنی مرور کردن، بازبینی کردن. For example, I need to go over my notes before the exam. It was hard enough to see the boy, but to watch her go over something that she thought she did. بریم بعدی. draw on یعنی چی؟ یعنی استفاده کردن، بهره بردن از چیزی. For example, we need to draw on all our resources to complete the task on time. They'll really have to draw on all of the resources. بریم بعدی. reconcile with یعنی چی؟ یعنی آشتی کردن یا با شرایطی خودتو سازگار کنی. For example, اینجا با آشتی کردن میخوایم مثال بزنیم. He reconciled with his brother after years of estrangement. Did you reconcile with our father before his death? بریم بعدی. ride on یعنی چی؟ یعنی وابسته بودن، بستگی داشتن. For example, all our plans ride on the weather being good for the event. بریم ستای آخر. speak out یعنی چی؟ یعنی آقا نظرتو بی ترس بگی، اظهار نظر کنی، بی پرده، رک و راست باشی. For example, it takes courage to speak out in difficult situation. No one was afraid to speak out. بریم بعدی. دوتای آخر. turn out یعنی چی؟ یعنی مشخص شدن، نتیجه دادن. For example, it turned out that he was the one who solved the mystery. Even the nice guys turn out to be total creeps. و آخرین فریزال وربمون هست turn over یعنی چی؟ یعنی تحویل دادن. معانی زیادی داره. ورق زدن یه برگه‌ای، تحویل دادن یا بررسی یا مرور کردن. اینجا با معنی تحویل دادنش می‌خوایم مثال بزنیم. She decided to turn over the business to her son. He wants to turn over the things he's been blessed with. خب این از بچه فریزال ورب ها. حالا بریم با کالوکیشن هامون که حالا ربط داره به موضوع فیلینگ چند تا مثال بزنیم. اولیش هست an emotional wreck یعنی چی؟ یعنی از لحاظ احساسی و روانی داغون بودن، توی شرایط خیلی بدی باشی از لحاظ احساسی و روانی. For example, the stress of balancing her studies and family responsibility turned her into an emotional wreck. And if I just sat around being a little bit self-indulgent and letting my misery eat away at me until I become an emotional wreck and creatively completely moribund. بریم بعدی. overwhelmed with emotions یعنی چی؟ یعنی احساسات تحت تاثیر قرار بگیره. For example, as the bride walked down the aisle, her parents were overwhelmed with emotions filled with joy and pride. I'm just so overwhelmed with emotion. بریم بعدی. bottle up one's emotion یعنی چی؟ یعنی آقا احساساتت بروز ندی، پیش خودت بمونه، احساسات پیش خودت نگه داری. For example, she always bottles up her emotion even when she's upset. بریم بعدی. blissfully happy یعنی چی؟ یعنی آقا خیلی خوشحالی، اصلا درجه خوشحالیت به اصلا درجه نداره، اینقدر خوشحالی، بسیار خوشحال، خیلی خوشحال. For example, they were blissfully happy as they danced under the stars. Olivia is blissfully happy in the kingdom of our Lord. بریم بعدی. to have a vivid imagination
to have a vivid imagination. یعنی آقا یه ذهن خلاقی داری که میتونی حالا بعضی چیزا رو ایده پردازی کنی، بعضی کارا رو انجام بدی. To have a vivid imagination یعنی یه ذهن خلاق داشتن. For example, she has a vivid imagination and often creates magical stories. I think it's a wonderful thing to have a vivid imagination. بریم بعدی. bear a grudge. bear a grudge یعنی چی؟ یعنی آقا کینه به دل گرفتن، کینه دوزی کردن که گذشته bear میشه bore. من میخوام با همین گذشتهش مثال بزنم. For example, after their argument, she bore a grudge against her sister. Please don't bear a grudge against Nathan in your heart. بریم دوتای آخر. Put other first. Put others first یعنی چی؟ یعنی بقیه رو تو اولویت قرار بدی. For example, she always puts other first, even if it means sacrificing her own time. You never showed me how to put others first. و بریم آخری. Come out one's shell. Come out one's shell یعنی چی؟ آقا یعنی الله که خودت بیرون بیای. دیگه خجالتی نباشی. شروع کنی حالا به اجتماعی بودن. For example, traveling abroad helped him to come out of his shell and make new friends. The more she refuses to come out of the basement, the more baked goods he drops off on our front porch. خیلی خوشحال شدم و امیدوارم تا ویدیو بعدی حالتون خوب باشه. خدا نگهدار.